сейчас обращаюсь к вам, ко всем, для того, чтобы держать вас, поддерживать с вами связь, чтобы вы не отключались, потому что буквально через несколько минут он к нам присоединится. Okay, so now I have tested that Murari's translation is perfect. And Ganga, do we have still people waiting? Сейчас я проверила связь, перевод идет нормально. Сейчас у нас есть еще люди на очереди на участие в конференции, Ганга? Premananda, Можешь в розетку включить? Premananda, can you check with Ganga if we can start or people are still waiting? There's no one in the waiting room. Okay. You know, there's people that still pop in, but it's not, Okay. you know, just little trickles. I think it's already 10 past. We may want to. Okay, and is Ganga on? Because I'm asking questions and she doesn't reply. Yes, I'm here. Okay, Ganga, super. Ganga, to co, możemy zaczynać, tak? Tak, zaczynajcie, dodajemy ich po prawo, ja włączam nagrywanie. Dobra, no to teraz zadzwonię do Gurudewa i już włączamy się. Okay. Сока купил? For everyone, just a request, when we have speakers on, please mute your mic so that we can hear the translation and Gurudev and whoever is speaking at the moment. So Gurudev, Сейчас обращаюсь. an official welcome now from your side. Yes, everyone is waiting. Murari, can you hear me? Yes, Maharaj, I hear you. Okay. Do you hear me, Maharaj? Yeah. Accept my humble obeisances. Oma Gyan Timidandasya Gyanan Gana Shalakaya Chaksuna Militam Jena Tasmai Si Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobishtam Stapitam Jena Bhutale Shwayam Rupa Kadamayam Dadanti Sva Padantikam Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktivrindam Hare Krishna 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 Hare 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 Rama, Rama Rama, Hare Hare. All glories to Srila Prabhupada. Please excuse me if I look a little disheveled. I just traveled over 24 hours on several airplanes from India to America. I'm in California, and I only slept a couple of hours. But we've arranged this meeting because it's very important, and I'm very happy that I'm here with all of you. Of course, this is a meeting that is directed towards our tour devotees, to our tour family, but which includes, of course, many devotees from Ukraine. But I would actually like to take the opportunity to address the present situation in Ukraine and all the devotees who are there, all my disciples, devotees, friends of Krishna in Ukraine, the congregation, the sympathizers, which, as we're seeing on the social media, includes people from all over the world, including Russia. I'm in contact with many devotees in Russia and friends of devotees in Russia who you may have seen are demonstrating against what President Putin is doing in Ukraine. Hare Krishna. Yeah. I'll need to translate this, Maharaj, excuse me. Дорогие преданные, простите меня, говорит Махарадж, за несколько мой утомленный вид, потому что я путешествовал около 24 часов по дороге. Nadine, I think we lost him.
Before you came, I have tested if his, connection is decent. I said a few words, he was translating and everything was smooth. But seems like now we lost him, as you said, and you gave your speech and there was no break, so there was no translation. If you don't mind, I can summarize, or I can ask Matureshwari because I asked her before. She's with her child only, but maybe she can summarize what you just said in Russian. She's a very trained up one. Okay, have Matureshwari do it. Okay, I will try. Харе Кришна, дорогие преданные. Извините, что я так выгляжу уставшим, просто очень долго путешествовала, всего лишь несколько часов спал. И сегодняшнюю речь я хотела бы обратиться, конечно, и также говорить о том, что происходит сегодня относительно политической ситуации между Россией и Украиной. И, конечно же, хочется обратиться к тем преданным, которые находятся на Украине и которые также являются друзьями преданных. И вот хочется также посвятить эту речь ним. These are unprecedented times within the lives of all of us, actually. Эти времена являются такими неожиданными, которые касаются всех нас в действительности. I don't need to go into detail what is happening. I think the whole world knows what's happening. Не хочу вдаваться в детали, что происходит. Я думаю, что весь мир знает, что сейчас происходит. But as we watch what's unfolding, of course, our hearts and sympathies and condolences go out to those who in Ukraine are experiencing these things. И, конечно, наши эмоции, чувства, сочувствие, сострадание, они все идут к тем людям, которые находятся на Украине. This is a real life drama. То, что разворачивается, является драмой в реальной жизни. Which involves a lot of fear, a lot of anxiety, injury, perhaps death. И в этой драме заключается и переживания, и страхи, и страдания, и также и смерти. And I don't really feel that, a philosophical talk is really appropriate right now. И я не считаю, что какие-то слова по философии будут подходящими в данный момент. When I've dealt with devotees who go through great trauma, great loss, I find that, words of comfort and support and care are more important than giving, a lecture from Bhagavad Gita. Когда люди сталкиваются с какими-то определенными потерями и огромными переживаниями, я считаю, что лучше, чем какие-то философские слова, лучше подойдут слова поддержки и забота. That's my experience. When there's a real life drama, someone's in great anxiety and great fear, or they're experiencing loss, philosophy doesn't work at that point. It's just that to know that you have a lot of support and love and care from those who care about you. Таков мой жизненный опыт. Когда люди переживают определенные сильные потери, они в страхе, они в беспокойстве, для них важно знать, что кто-то заботится о них и кто-то любит их. And we're praying for you. И мы молимся о вас. When the invasion started, 4 or 5 days ago, I immediately put something up on Facebook, just a few lines to let the Ukrainian devotees specifically, and those who are attached to them and love them from all over the world, that we're all with you and we're all care about you and we're praying very intensely for you. И вы наверняка видели на Фейсбуке, когда вторжение началось 4-5 дней назад, я поставила на Фейсбуке такие предложения, в которых содержались слова, что мы все молимся о вас, мы и все, кто беспокоится о вас, мы молимся о вас и думаем о вас. Personally, I have a couple thousand, maybe a little over 1,000 disciples in Ukraine at this moment, and some of them I've heard from and some of them I haven't heard from, but they're all
in my thoughts as they are in all of your thoughts as well. И у меня более 1000 учеников на Украине, и, может быть, о многих из них я давно не слышал, но вы все в моих мыслях, так же, как и я, всегда пребываю в ваших мыслях. Dramatic changes are there for everyone in that country, whether one's fighting or one's, leaving the country like women and children are doing. Everyone's life is upended now. So these are very difficult times. И эти времена, они очень сложные для всех на Украине. Неважно, вы сражаетесь или это дети и женщины, для всех это очень сложное время. And it will continue to be like that for the foreseeable future, that what's happening there has, ramifications going on for months or maybe even years. И мы продолжим также свои молитвы, сколько бы то ни продолжалось, сколько-то месяцев, а может быть и лет. So I just want those of you to know, all Ukrainian devotees and Russian devotees who are loving you as well and supporting you as well, that we're with you, we're thinking of you, and we're praying for you constantly, not just once or twice, but I'm following the news. And as I'm following the news, I'm thinking of all the Ukrainian devotees, all of them. И, дорогие преданные на Украине, я думаю, все другие преданные из России также всегда молимся о вас, думаем о вас, а я всегда смотрю новости. Как только я смотрю новости, я сразу вспоминаю о вас и молюсь о вас. This is the material world, and these type of upheavals, they happen from time to time. Ведь это материальный мир, и такие вещи могут происходить время от времени. I was remembering when Srila Prabhupada was a boy, I think he was around maybe 10 years old, there were Hindu-Muslim riots going on in India, and particularly in Calcutta. Я помню, когда Шрила Прабхупада был 10-летним мальчиком, и были такие набеги между индусами и мусульманами в Калькутте. And Prabhupada told us that one day during those Hindu-Muslim riots, he was walking home from school and there was a riot taking place. And one Muslim man ran at him with a knife to kill him. And Prabhupada had to run through the riot in such a way that to avoid being killed by this man who was following him. And Prabhupada was able to, knowing the layout of the town, he was able to escape that person trying to kill him. So things happen. We say stuff happens, even to great devotees of the Lord. We're in this material world. И во время такого набега Шрила Прабхупада однажды возвращался со школы, и один мусульманин, он увидел Шрилу Прабхупаду и начал бежать за ним с ножом. И Шрила Прабхупада не знал, куда бежать. Он бежал и бежал. То есть это материальный мир, и такие вещи, они могут иметь место. From time to time, these things happen. Время от времени такие события происходят. Prabhupada also writes that when he was married, he was living in Calcutta at one point, and there was, you could say, a type of war going on between China and India, and China was throwing bombs into Calcutta, and they were exploding in the neighborhood where Prabhupada was. И однажды также была история, когда была война между Китаем и Индией, и бомбы, они просто взрывались в Калькутте. Prabhupada, being a pure devotee, he was sitting there actually on his porch, and his wife asked him to come in to take shelter, and Prabhupada said, "No, I will sit here." He said, "I'm simply seeing these bombs as Krishna." И Шрила Прабхупада, он в то время был женат, и жена сказала: давай зайдем внутрь, но Шрила Прабхупада сказал: нет, я буду сидеть и смотреть во дворике, и потому что я смотрю на эти бомбы, и я вижу в этом Кришну. A deeper understanding is that Prabhupada was saying that if Krishna wants me to die, I'll die. If Krishna wants me to live, I'll live. I'm fully surrendered to his will. У Шрилы Прабхупады было такое настроение: если Кришна хочет, чтобы я умер, я умру. Если Кришна хочет, чтобы я остался жив, я останусь живым. То есть у Шрилы Прабхупады было такое предание Кришне.
Of course, that is the mood of a pure devotee, and we're not pure devotees, so we don't see it like that. But my point is that Prabhupada has been in such situations as the devotees, the sympathizers and friends, all the people in Ukraine are going through right now. Конечно, Шрила Прабхупада чистый преданный, а мы не являемся чистыми преданными. Но я хотел просто сказать, что Шрила Прабхупада, он оказывался, был в подобной ситуации, в которой сейчас оказалась Украина и преданные Украины. And Prabhupada related to that bombing in a very Krishna conscious way. So we can't imitate him, but still we have to be Krishna conscious in this situation, which means we have to draw strength from the fact that we're devotees, knowing that we have to tolerate the situation, we can't change it. And we also have to depend on Krishna. Шрила Прабхупада, он таким образом описывал вот эту бомбардировку. Конечно, в нем была сила, но тем не менее мы должны сохранять свое сознание Кришны, и мы также должны вырабатывать в себе терпение. It means that we know that our fate is in Krishna's hands, and we try to do the best we can to protect ourselves. At the same time, being tolerant to the situation and taking shelter in Krishna in the form of his holy name, because he's most easily accessible in the form of his holy name. So during these times, we cry out in desperation, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Конечно, мы должны понимать, что все находится в руках Кришны. И, естественно, мы должны делать все, чтобы защитить себя. Но, тем не менее, мы также должны предаваться святому имени Харе Кришна. My experience, as a devotee over so many decades, is that it's a little uncanny, but devotees tend to make more progress in Krishna consciousness when times are difficult than when times are not difficult. They take more shelter in these real life dramas. They really do cry out to Krishna for protection. And because Krishna protects them in one way or another, our faith in Krishna increases. И что касается моего опыта, то преданные в сложные времена могут больше прогрессировать, больше углубляться в духовную жизнь именно в сложных ситуациях и принимать прибежище в святых именах, и они могут еще сильнее просто обращаться к святым именам. That was demonstrated by Queen Kunti. И это было продемонстрировано царицей Кунти. We all know the real life dramas that she went through. И мы знаем действительно, какова жизненная драма, через которую она прошла. And what was the end result? И каков был результат в итоге? She said, let these calamities come again and again, because of those calamities, I'm forced to remember you, because I have no other shelter. I'm forced to remember your lotus feet. And by remembering your lotus feet, I no longer have to see the repetition of birth and death. I go back to the spiritual world. И Кунти, к чему же она пришла, к какому выводу? Она говорила, пусть эти сложности приходятся опять и опять, потому что тогда я обязан тогда помнить о Кришне. So again, we can't claim to be like Queen Kunti and pray, let these things happen. And again, we're not that advanced, but like her and like Prabhupada, in whatever way we can, we have to take shelter of Krishna. This is the difference between a devotee and a non-devotee, that we have the opportunity to take shelter of Krishna. And that means in these very difficult times, wherever we are in Ukraine or elsewhere, we have to chant, because that is the way to take shelter of Krishna in this age. И в какой бы ситуации мы ни оказались, мы должны принимать прибежище у Кришны, у святого имени. И тогда это нам поможет. And we have to pray. И нам нужно молиться. We're allowed to pray for Krishna's protection. Нам позволено молиться о защите. How do we know? И как мы это можем узнать? Because when Prahlad Maharaj was in a very real life drama, he called out to Vishnu, and Krishna appeared
in a form that had never been seen before, a form just for the purpose of protecting his devotees, Lord Narasimhadev. Narasimhadev is there for these type of situations. Когда Прахлад Махарадж оказался в сложной ситуации, он взмолился Вишну, чтобы тот его защитил. И Господь явился именно в форме, которая была предназначена именно для того, чтобы его спасти. Четырехрукая форма Господа Нарисимхадева. Just as Balaram represents the Lord's power, Mohini Murti represents his beauty, Nrsimhadev represents his compassion and care for his devotees in the form of protection. So we should also chant the Nrsimhadev prayers. Как Господь Баларама олицетворяет силу, Махини Мурти, красоту Господа, а Господь Нарисимхадев — сострадание и заботу. Поэтому мы также должны повторять, возносить молитвы Господу Нарисимхадева, чтобы Он нас защитил. There's 9 processes of devotional service in Bandhanam. They're all very potent, and one of them is Bandhanam. So the devotees in Ukraine, the devotees who are concerned about the devotees in Ukraine or the people in Ukraine, we should be taking shelter of the Mahamantra, and we should do a lot of prayers to Lord Nrsimhadev because it works. Существует 9 процессов, и они очень сильные, преданного служения. Один из них — это Ванданам. И преданные в Украине должны принимать прибежище у Господа Нарисимхадева, воспевать также молитвы Ему, потому что они очень могущественные, и они работают. But again, I don't want to get into too much philosophy because, living in these real life dramas and, the bombs are coming and the army's coming in and taking over the city. It's a very fearful situation. I just want devotees to know that I'm thinking of you. All the leaders of our movement are thinking of you, as our governing board commission, the GBC. Everyone is thinking about your welfare. You're not alone. Я не хочу вдаваться в тонкости философии, потому что летают бомбы, и армии входят в город, и наверняка вам очень страшно. Я просто хочу дать вам знать, что я думаю о вас. И лидеры нашего движения также думают о вас, и все члены GBC также думают о вас. As far as our tour is concerned, this may change the dynamics of things, but still we should, in the greater sense, being devotees of Lord Chaitanya Mahaprabhu and his great general Srila Prabhupada, we should also pray that our tour can go on despite these worldly changes, because this is going to change the world in many ways. It's going to change the world. We should also pray that our tour can go on, because the real solution to all these problems, be they economic or political or whatever, the ultimate solution is Krishna conscious. We have to go back home. We have to live a life of sanity in this world, as devotees do. We have to go back home, back to Godhead. So these things will come again and again. So the solution is Krishna consciousness, and we want to be able to preach to people and give them the solution to these horrific events. И что касается польского тура, конечно, вся эта ситуация принесет свои изменения, но мы, как преданные Господа Чайтаньи и генерала Шрилы Прабхупады, мы должны знать, что наш тур должен продолжаться. Несмотря на все эти изменения, мы должны молиться, чтобы тур продолжался, несмотря на политическую ситуацию, потому что единственное решение — это сознание Кришны. И мы должны давать людям, показывать это решение, чтобы они смогли вернуться домой, обратно к Богу. The tour is fun. It's, we hanker for the Sangha, for the association, the chanting on the beaches, and, the theaters. That's all there. But the underlying theme is that we're offering people a solution to all the problems of material existence. It's a serious endeavor, and it has to go on. Otherwise, such calamities as we're seeing now in Ukraine, they'll continue going on. And it shouldn't be like that, because this is the golden age of Lord Chaitanya's Sankirtan movement. It's Kali Yuga, but for the next 10,000 years,
It's the golden age of Mahaprabhu's movement, and we have to keep going. And our tour is one of the main, I feel, one of the main branches of the tree, a trunk of Chaitanya Mahaprabhu's Sankirtan movement. И польский тур, он является чем-то веселым, и там есть санга, общение, харинамы на пляжах, и также театр. Но помимо всего этого, также на польском туре дается решение от всех проблем, поэтому тур он должен продолжаться. Ведь всякие сложности, они всегда будут происходить. И сейчас же является у нас золотой век, хоть и Кали-юга, но мы должны распространять сознание Кришны. И мы являемся одним из главных ветвей древа Господа Чайтаньи и движения миссии Санкиртаны. So this is a great challenge. Now Nandini has even more obstacles. I mean, just in the good times, her and Jayatam and their helpers, Ganga, etc., they had so many obstacles. But now the obstacles seem almost insurmountable. We don't even know what it's going to be like 3 or 4 months from now. So, you know, materially, it doesn't look possible. But of course, we've proved over and over again that, you know, Krishna's will transcends all obstacles in this material world. So we have to pray to Krishna. If you so desire, please allow this tour to continue. И, конечно, будет много сложностей на Индине. И так сложно организовывать все это и Ганге, и другим преданным. И мы не знаем, что будет через 3 или 4 месяца и с материальной точки зрения. Но если Кришна захочет, то все эти сложности можно будет преодолеть. Поэтому мы должны молиться Кришне, чтобы тур было возможно и можно было преодолеть все эти сложности. You know, I'm doing a lot of studying this last year. Вы знаете, я очень много изучаю в течение последнего года. Krishna gave me access to, you know, that Vrindavan Research Institute, where there's so many scriptures and so many historical accounts of what Vaishnavas have had to undergo in the last 2 millenniums. Знаете, у меня есть доступ к Вриндаванскому институту, и там много. Я изучаю книг, и я узнал, через сколько в течение последних просто миллиардов лет, миллениум, можно сказать, пришлось пройти преданным. Sometimes, you know, Vaishnavism, particularly Gaudiya Vaishnavism, was flourishing. At other times, because of historical events, particular politics, you know, the Gaudiya Vaishnavas had to remain silent for centuries. В какие-то времена гаудия вайшнавизм, он просто процветал, а в некоторые времена из-за внешних обстоятельств гаудия вайшнавизм уходил на дно. There were times when the deities in Jagannath Puri, because of foreign invasions, were removed for 70 to 100 years and hidden somewhere until times changed and Jagannath, Subhadra, and Baldev came back to the Jagannath Puri temple. 70 to 100 years they weren't worshipped there. So, you know, what's happening now is nothing new in this world, but we have to pray because, you know, we're in the pioneer stage of Krishna consciousness. We have to pray that Nrsingadev will protect our movement and we can continue to preach without interruption as best we can. Как вот божества из Джаганнатха-Пури из-за набегов были спрятаны, им не поклонялись в течение 70-100 лет, но потом их вернули в Джаганнатха-Пури. Поэтому нам нужно молиться, чтобы Господь Чайтанья защитил движение сознания Кришны и чтобы проповедь была возможна. When Prabhupada introduced the Nrsingadev prayers in the early 1970s in the Los Angeles temple one morning, at the end of introducing the prayers, he said, these prayers are specifically for the protection of the spiritual master and the International Society for Krishna Consciousness. Шрила Прабхупада в 1970 году в Лос-Анджелесе ввел вот эти вот молитвы Господа Нрисимхадева. Он сказал, они предназначены для того, чтобы защищать
духовных учителей и сознания Кришны. So International Society for Krishna Consciousness means all the devotees in the movement. What's a movement without the people? So he was indicating that we're praying for all the devotees when we chant. А что означает защищать Международное общество сознания Кришны? Мы все преданные являемся частью Международного общества сознания Кришны, то есть это молитва, предназначенная для всех преданных, для защиты их. So let us pray to Lord Nrsingadev at this particular moment to protect all the devotees in Ukraine specifically who are undergoing this invasion, and that they'll be protected, they'll be safe. Let us also pray that the remedy for all these dramas and traumas in this world, which is Lord Chaitanya's preaching, which means book distribution, festivals, devotee sangha, that can also go on, that it doesn't, stop or become limited to any degree, that our tour can continue on and give people the solution to these horrific incidences in the material world. Поэтому давайте молиться Господу Нрисимхадеве, чтобы Он защищал преданных Украины, чтобы Он защищал, и также давайте молиться, чтобы в будущем вот это вот лекарство от всех драм материального мира с помощью проповеди, распространения книг, санги, чтобы все это было дальше и происходило, и чтобы эта проповедь не прекращалась. But in closing, once again, I just want my Ukrainian disciples, friends, well-wishers, congregation, you're in the eye of the storm, you're in the storm right now. I am thinking of you 24/7. Еще раз я хочу в заключение обратиться к преданным, которые живут на Украине, к друзьям, доброжелателям. Я хочу сказать, что вы всегда в моих мыслях 24 часа в сутки. You can write to me. If you're in great distress, you can call me. I'm here for you. Like a father cares about his children, even more than himself. But we've seen that, when someone you love is going through difficulty, you experience it the same or even more than your child or your loved one. You experience it even more. So you can imagine the distress I'm in, knowing what's happening to all of my followers and friends and devotees in general in Ukraine. It's very difficult. И вы можете, если вам нужно будет, вы можете мне всегда написать. И если вы пребываете в сильном стрессе, вы можете позвонить мне. Как отец заботится, беспокоится о своих детях, также и я беспокоюсь о вас, потому как вы же всегда думаете, беспокоитесь о тех, кого вы любите. И вы тогда испытываете еще больше боли, чем тот человек, который пребывает в этой боли. То есть вы можете представить, в какой боли пребываю сейчас я. I have faith in Srila Prabhupada. I have faith in Lord Nrsingadev to protect us, and I have faith in Chaitanya Mahaprabhu's desire that the Sankirtan movement will continue. Но у меня есть вера в Шрилу Прабхупаду, у меня есть вера в Господа Нрисимхадева, что она защитит, и в Махапрабху относительно того, что движение Санкиртаны будет продолжаться. And I also have faith in Nandini and Jayatam that when the dust settles, because everything's temporary in this world, when the dust settles, somehow they'll carve out a tour for the summer. И также у меня есть вера в Нандини и Джаятама, что когда пыль осядет, ведь все временно в материальном мире, что мы продолжим тур этим летом. Of course, there's always the chance it may not happen. We have to be prepared for that. Конечно, всегда есть шанс и вероятность того, что тур может и не произойти, и мы должны быть готовы к этому. But we have to try our level best to make it happen. And when Krishna sees we really want to serve him, then he gives service. Но мы должны взращивать желание того, чтобы тур произошел. И когда Господь Чайтанья увидит, когда Кришна увидит наше желание, то он скажет: пусть тур будет. We have a saying, that the phoenix rose from the ashes. I think as a Christian,
saying, and there's just ashes, and the phoenix rose from the ashes. So let's hope we can do it. Let's work in that direction and keep our hearts, with the Ukrainian yatra right now. Как вот есть такое выражение, что птица Феникс, она возрождается из пепла. Давайте думать в этом направлении, и пусть наши сердца всегда будут с преданными Украины. I'd like to finish on a high note, but it's a sober time, so I'm just going to finish like that. Я хотела бы, конечно, завершить на чем-то позитивном, как говорят, на высокой ноте, но сейчас такие грустные времена, поэтому я завершу таким образом. Hare Krishna. Thank you so much, Gurudev, for your, as always, very uplifting speech, your words and emotion, everything, your time. As you said, Matureshwar, is it still comfortable for you to? Okay. Спасибо большое, Шрила Гурудева, за ваши вдохновляющие слова, ваши эмоции и ваши... I know that it wasn't easy, but you're always here for all of us, and I'm sure that the number of participants on this Zoom, which is 175 devotees, feels the connection at this very moment. И вы всегда здесь для нас, и все участники Zoom, которых в данный момент 175, они чувствуют связь с вами. So I do have faith in your words. Поэтому у меня действительно есть вера в ваши слова. I do have faith in our tour family. И у меня есть вера в нашу семью тура. And I'm not a dreamer. Я не являюсь мечтательницей. As I follow you, not John Lennon. Потому что я следую вам, а не Джону Леннону. So I do believe that, all those dramas will end up sooner than any of us can imagine. Поэтому я надеюсь, что все эти драмы завершатся очень скоро, как только мы можем представить. And I can see that it's still possible to have the tour, if this situation will become stable. But our focus now is all our Ukrainian members. И я могу видеть, что если ситуация стабилизируется, мы сможем провести тур. Но сейчас, конечно, наше внимание сосредоточено на членах нашей семьи, которые живут на Украине, преданными Украины. So after I finish, I will speak just few more minutes. But after I finish, we're gonna have Rasikendra, Ganga, of course Jayatam, and Trisama saying a few words to all of you who would like to know what are the prospects of you getting more support from Polish side, as Poland, fortunately, is too close to you for not being for you. So we're here with our phone numbers, with our help, practical, physical, emotional, any kind, yes. So also the temples are ready to help you, Polish temples. You're gonna hear more details after I finish, but I also wanted Gurudev to be aware what's the plan for this meeting, that after your speech, Gurudev, we're gonna keep going, yes? So the devotees who are ready to leave the country or to stay, but they need some support, we're gonna speak to them a little bit more, but it's gonna be the second part. But I want to also update you that as of now, we needed to stop the visa process as you're waiting for your invitation letters. I just want you to understand that I'm not able to be, the president of Viva Cultura inviting people for the summertime while the Ukraine is at war, yes? So unfortunately, although many of you are waiting, we need to wait for the situation
to become a little bit more stable. I understand you know it. И когда я закончу свою речь, я хотела сказать, что еще будут несколько предложений и говорить также Трисама Прабhu, Рисикендра Прабhu, Ганга и, конечно же, Джаятам о том, что мы можем сделать для преданных на Украине, какую поддержку мы можем оказать, потому что Польша, к счастью, является довольно-таки близкой границей по отношению к вам, и вы знаете мой номер телефона, может быть, вам нужна будет эмоциональная поддержка или какая-то помощь, или храмы всегда, они открыты для вас. И я хотела бы еще сказать, что относительно, это все будет во второй части нашей встречи, что сейчас мне придется остановить процесс относительно выдачи виз. Вы сейчас, некоторые из вас уже ждете письма с приглашениями для того, чтобы оформить визу, но можете понять, каково это, как это может звучать, что президент Вива Культуры приглашает людей на фестивале летом, когда сейчас происходит война. Поэтому вам придется подождать, пока ситуация не стабилизируется. But it's still 90 days to our planned time of starting the rehearsals with the theater group. Но у нас еще есть 90 дней до того времени, когда начнутся именно репетиции с теми, кто будет принимать участие в театре. So I do believe that on June 25th, Saturday, as before said, we're gonna start in Świeżno, as Gurudev said. Поэтому я верю, что 25 июня в субботу мы начнем все свежно, как сказал Шрила Гурудева, как он запланировал. So for all of you who are calling me now, I'm confirming, yes, we are not changing our plan. We are still, at the plan we announced last time. But of course, first we need to focus on how to help you. Поэтому, что касается вас, кто сейчас мне звонит и спрашивает, есть ли какие-то изменения в наших планах, нет, изменений в планах нету, мы следуем нашему плану, но сейчас наш фокус, наше внимание именно сосредоточено на том, как помочь вам. So that's all I wanted to say, as I didn't want to keep you all for too long, but I know that you feel that we are here for you, and any of you who needs can give us a call, can write on Messenger, WhatsApp, any kind. Это все, что я хотела сказать, и не хочу задерживать много вашего времени и внимания. И еще раз я хотела бы сказать, что в любое время вы можете мне позвонить, написать по мессенджеру и WhatsApp в любое время. Thank you so much for participating. Thank you, Srila Gurudev, for being here with us. Please stay on if your time allows. Otherwise, we're gonna update you later on where we came to. Спасибо большое всем за участие. Спасибо большое, Шрила Гурудева, что вы уделили нам свое время и можете остаться, если ваше время позволяет. Иначе я вам потом сообщу о результатах нашей встречи. So now, yes? I think I'll go because I haven't slept yet. Come all the way from India, and I need to take a little rest. I felt so. For all of you, Gurudev just flew from India to San Francisco and he didn't sleep, but love carries him for this last hour, but out of care, I feel we can. Yes. Шрила Гурудев сказал, что, извините, я наверняка отлучусь, потому что только что приехал из Индии, и мне нужно отдохнуть, потому что я не спал. И Мата Джанадини сказала, что Шрила Гурудев, он только что приехал из Индии в Сан-Франциско, и любовь поддерживает его, и поэтому он сейчас с нами. I'd just like to say that, devotees in Ukraine who are still there, or devotees who've left Ukraine, have taken shelter in Moldova or Poland, you can write to me on WhatsApp or what's the other one? Telegram. Or Telegram, and I can keep in touch with you that way.
И еще я хотела бы сказать, обратиться к тем преданным из Украины, которые еще остался, кто еще остался на Украине, или кто уже покинул Украину, уехал в Молдову, или еще Молдову, или в другие страны. Вы всегда можете связаться со мной по WhatsApp или Telegram. If it gets really difficult, you can also call me. И если вам будет очень сложно, вы также можете и позвонить мне. That's specifically for Ukrainian devotees wherever you are, or anyone who becomes over disturbed by what's happening. You know, I'm there for you under these special circumstances, and I'm following the situation. Every 10 minutes, I go on the media, find out what's happening in Dnipro and what's happening in Mariupol and what's happening in, Kiev. I'm following it very carefully. Это, конечно же, в основном касается преданных Украины, но если и вы не живете на Украине, но вам действительно очень тяжело, вы также можете связаться со мной. Я хочу сказать, что я всегда слежу за ситуацией, происходящей в мире. Каждые 10 минут я захожу в СМИ, я смотрю, что же там происходит в Днепропетровске, в Киеве. And like Nandini said, it's very nice that, we're here to support you. If you have to leave the country and you're in Poland, we can do our best according to our means to help you. И как Нандини сказала, что мы всегда готовы оказать вам свою поддержку, где бы вы ни были. Может быть, вы уже в Польше, и мы можем сделать все, что от нас зависит, чтобы помочь вам. Okay, so thank you, everyone, and we'll all keep in touch. We'll have another tour meeting at the appropriate time. Поэтому спасибо всем большое, и у нас еще будет встреча с преданными тура, когда будет подходящее время. And please stay online for Nandini's follow-up talk now about practical matters. И, пожалуйста, оставайтесь онлайн, потому что Нандини сейчас будет говорить о практических вещах. All glories to Srila Prabhupada, Chaitanya Mahaprabhu, and Lord Nrsimhadev. Вся слава Шрила Прабхупаде, Господу Чайтанье, Господу Нрисимхадеве. Hare Krishna. Харе Кришна. Thank you. Спасибо. Matureshwari, I understand you're with your child. So if you want, we can have someone else translating me. Unless you're eager to, then I'm more than happy. Okay, I can try. Yes? Okay. So, I didn't want to go towards political topics, but now I will just tell you one short sentence. Please always remember, it's not our war. Я не хочу даваться в политику, но хочу сказать очень короткое предложение, что помните, что это не наша война. Please remember, we are all from one country. Пожалуйста, помните, что мы все из одной страны. We can call it Tur country. Можем называть эту страну страной Тура. And we are here to love and support each other. И мы здесь для того, чтобы любить и поддерживать друг друга. So that's all I wanted to say, because I feel that I anyway speak too much. Это все, что я хотела сказать, потому что я считаю, что и так уже много сказала. I understand that I have no idea about what's happening in your country. I can't even imagine, those dramas happening. Я понимаю, что у меня нет ни малейшего представления, что сейчас происходит в вашей стране. Не могу даже представить, через какую драму вы проходите. Even from listening, it's like so amazing that nowadays people are still going towards war, but I understand, it's a fact, and we are here to offer our help. Даже просто слушая, я так поражена, что люди в наше время прибегают к войне, но, как я вам уже сказала, я всегда здесь, чтобы помочь. Every day we are talking with some devotees from Ukraine. Каждый день мы говорим с несколькими преданными из Украины. And we know that it's a very difficult situation for all of you. И мы знаем, что это очень сложная ситуация для всех вас. And we know also that it's very difficult for all the devotees in Russia too. И мы также знаем, что это сложная ситуация для всех преданных из России также. Now everyone is talking about Ukraine and Ukrainian devotees, but I understand that it's a very difficult situation for Russian devotees also.
Все сейчас говорят об Украине, о преданных из Украины, но я понимаю, что эта ситуация является сложной для преданных из России также. And we think the same with love for both of you, Russian and Ukrainian devotees also. Мы любим всех вас, и преданных из Украины, и преданных из России. And we know that this is very difficult situation for both of you on different ways. Мы понимаем, что эта ситуация является сложной для всех вас, просто в разной степени. And we are hoping that we will be able to meet in Poland И мы надеемся, что мы сможем встретиться в Польше and to change and to clean all this what's going on now in our heart and minds, to Я надеюсь, release the tension. и надеюсь, что когда мы встретимся в Польше, мы сможем вот это вот прочистить в наших сердцах и в нашей голове. So please, all of you, do whatever you can to keep in good shape spiritually, mentally, and physically. И поэтому, что бы вы ни делали, пожалуйста, постарайтесь держать себя в хорошей форме физической, духовной и ментальной. Don't allow the media and other people to disturb your mind, wherever you are in Ukraine, Russia, or another part of the world. Пожалуйста, не позволяйте средствам массовой информации или людям сбивать вас с толку, что бы это ни было. Keep in mind your spiritual identity. Пожалуйста, помните о вашей духовности. And develop this identity in your heart and in your mind. И развивайте эту духовность в сердце и в уме. We are here in this world. We can't change this, but we can change our approach and our understanding. Мы здесь находимся в материальном мире, мы это не можем изменить, но мы можем изменить свой подход и свое понимание. People around us, they can have their own idea and reasons for this, what they are doing. Люди, находящиеся вокруг нас, они могут иметь свои представления и свои причины, почему они так или иначе действуют. But we should work on the peace and love inside of us. Но мы должны работать над миром и любовью внутри нас. And on this way we can go through everything what's coming. И таким образом можем пройти через все, что будет происходить. And because Poland is close to both of you, Russian and Ukraine, so I want you to know that whole country, whole Poland, it's like in a like bees. Jak jest ul? Like bees. Hive. Yes, hive. Yes, so the whole country is like in the big move, towards both of you with help. People are calling me constantly, even people which I just get to know. They are ready to help. They are helping. They are ready to embrace anyone who needs any help. So you are not alone in this situation. И граница Польши находится довольно-таки близко и к Украине, и к России, и Польша сейчас представляет такое место, где много пчел, и где постоянно происходит движение, и люди, они всегда готовы помочь, и они мне постоянно звонят и предлагают свою помощь, они готовы помочь вам и обнять вас. Они как пчелы, Матурeshвари, Я и сказала, они как пчелы. Да. So now in Poland, all people, they're looking at Ukraine, they're looking at Russia, and we don't, because there is always huge propaganda, but there's also the real message and real information that's also going through. И, конечно, сейчас имеет место большая пропаганда и много разной информации мы узнаем. So because we are getting all information also from Russia, from Ukraine, so no one is
connecting this war to Russian nation. We know that everyone knows that it's just political situation, and on the same way we respect and care for Russians in this difficult time, and Ukrainians also. И мы постоянно получаем информацию и из России, и из Украины, и мы понимаем, что не просто это русская нация виновата, это просто политическая ситуация, и мы уважаем всех. And obviously, we can't imagine what the situation looks like when I'm talking with devotees in some Ukrainian towns, and they telling me that they have to hide on the basement because the bomb is falling. So we can't imagine this situation unless we are there. И очевидно, что нам вообще сложно даже представить эту ситуацию, которая сейчас происходит, и преданные с Украины мне звонят, и они говорят, что им приходится прятаться где-то в подвалах, потому что бомбы, они падают. И сложно это представить, если вы не прошли сами через эту ситуацию. It's amazing that despite of the war, now we can talk and see each other here. Это поразительно, что несмотря на войну, мы можем здесь сейчас сидеть и общаться друг с другом. And I know that many devotees, they were not able to be here today with us. So please share this recording to everyone who you know, send to other Ukrainian devotees, Russian devotees, and please, keep peace and love in your heart and pray for these things to end up quickly. И я знаю, что многие преданные не смогли сегодня присутствовать. Пожалуйста, поделитесь с ними записью, информацией, с преданными из Украины, из России. Пожалуйста, сохраняйте мир и сердце, и любовь в сердце, и молитесь. So thank you, and thank you very much. I hope I will see you and embrace you in Poland soon. Поэтому спасибо большое. Надеюсь, что увидимся скоро в Польше, и я вас обниму. And now I want Rasikendra and Trisama to talk. Because they were talking together yesterday about Polish situation from a temple point of view, how we can help you, what it's ready already here. So maybe Rasikendra Prabhu or Trisama, I don't know who first can tell something. Расик, бо он умеет по-русски. И сейчас Расикендра Прабhu и Трисама Прабhu, они будут говорить, как они могут помочь вам относительно ситуации в храме. Вчера они созванивались и обсуждали это. Не знаю, кто будет первый сейчас говорить, Трисама Прабhu или Расикендра Прабhu. Расик. Харе Кришна, дорогие преданные. Я очень счастлив, что я могу вас всех увидеть. Я постараюсь по-русски говорить. Я очень давно уже, я думаю, что я половину забыл. Я постараюсь, так, чтобы это было очень крутко, потому что я знаю, что там у Матурешвари ребенок, и может будет лучше, как я поговорю с вами по-русски. Jakby что, я буду стараться. Расик. Daj czas na tłumaczenie na angielski też. Dobra. Matureshwar, you can translate to English now. Okay, that's right. Расикендра Прабhu, может быть, тогда вы будете на английском говорить, я буду переводить на русский. Для меня лучше, может сказать по-русски, або может так, потому что я очень давно не говорил по-английски, так детали, и у меня будет очень сложно, так, чтобы все, знаешь, все, что я хочу сказать, не чтобы сказать. Хорошо, только может быть сделать так, что я буду говорить по-польски, а Ганга будет переводить на английский, или как там, как лучше для всех. Говори по-русски. Окей. Прекрасно говоришь. Вчера мы очень долго говорили, у нас была встреча, и мы хотели все вместе поговорить про
что мы можем для вас всех сделать. Yesterday we had a meeting and we were discussing what we all can do for you. Мы знаем, что это очень сложная ситуация, и сейчас я в контакте с там много преданных, я говорил с ними на Украине, они пока что не хотят приезжать в Польшу. Там один или два человека едут сейчас в Польшу. And I'm in contact with Ukrainian devotees, and not a lot of them want to come to Poland. Only a couple of them want to come here. Да, я знаю, что это все может изменить очень быстро. I know that that the situation maybe can change anytime, very fast. И потому мы приготовили tutaj, мы начали приготовлять такой, знаете, целый систем, так чтобы вы могли быть всегда с нами в контакте, и кому нужна будет какая помощь, чтобы мог сразу эта помощь, поддержку от нас достать. That's why we are preparing certain system that if you need to come, we will give you our help immediately for those who will need this help. Да, пока что у нас в несколько городах преданные, они начинают приготовить какое-то там, знаете, какое-то там место до жизни, или мы начали собирать тоже деньги, так чтобы все, которые хотят приехать в Польшу, я знаю, что сейчас мужчины не могут уезжать из Украины, але женщины, ребенки или какой там родители ваши, если вы захотите приехать в Польшу, мы будем готовы, чтобы вас принимать и чтобы вам все tutaj, чтобы вам тоже помочь. I know that for now, men can't come to Poland, but women, children, old people can come, and now we are making all preparations to give you any help that you will need if you come here. Я уже приготовил письмо, которое сейчас мы поставим на сайте, украинском сайте, и там будут все телефоны, и там будут все люди, которые будут ждать на контакт с вами, и это все люди, они будут готовы, чтобы вам всегда помочь. I'm now writing a letter that I will post on Ukrainian site with the telephone numbers, with the names of people that will wait to contact you anytime when you need. Да, мы приготовляем комнаты, мы тоже тут искаем какое место, где как вы будете хотеть, можно будет поработать немножко, потому что никто из нас не знает, как это долго будет эта ситуация. And we are looking for and preparing different rooms and even places where you can work, because we don't know how long the situation will continue. Да, у нас тоже место для вас в храмах. Там, знаете, в храмах очень сложно, и не все будут хотеть в храмах, але в храмах сейчас мы готовы тоже, чтобы приехали и в Варшаву, и в Вроцлав, и тоже на нашу фарму, чтобы вы приехали, если у вас будет такое желание, и мы готовы, чтобы вы приехали. And of course, you can come to temples. Of maybe not a lot of devotees will want to come to temples, but we are preparing places for you in Wrocław or Warsaw. Maybe you want to farm, and if you want to come, you will be ready to for this. Будьте спокойны, мы всегда о вас думаем, мы вас очень всех любим, и мы сейчас готовы, чтобы вам тоже, если вы захотите, чтобы вам помочь. And please be peaceful. We think about you, we love you, and we are ready to help you if you want. Да, подождайте еще немножко. Сейчас, сегодня, я еще не знаю, в которое времени это все появится на украинском сайте. Мы в контакте там с всеми преданными, которые там отвечают за это. И если вы захотите, приезжайте. Мы ждем вас тут. Today, I don't know at what time, we will post all the needed information on Ukrainian site. I'm in contact with devotees who are responsible for that. And you can see the information. And if you want, please come. We are waiting for you.
Спасибо вам большое за то, что я могу вас всех увидеть. И не забывайте про нас, потому что мы про вас никогда не забываем. I'm happy to see all of you, and please don't forget us because we never forget you. Спасибо большое. Харе Кришна. Thank you so much, Hare Krishna. Ja coś po polsku jeszcze dodam. Ktoś mnie przetłumaczy na język zrozumiały. Bardzo jestem szczęśliwy, że mogę was wszystkich zobaczyć. Ja to naturze już rzadko bywam, ale wszyscy jesteście mi drodzy jak rodzina. Ja po prostu naturze kiedyś bywałem częściej, teraz rzadziej. Ale też chcę wam powiedzieć, że mieliśmy takie spotkanie światowe jakąś 3 godziny temu i z każdego miasta, z każdej świątyni tak naprawdę baktowie chcą już wspomagać i baktów w Rosji, i baktów na Ukrainie. I'm very happy to see you all, and it's been a while since I've seen you. I haven't been on a tour for some time, but I just want to let you know that we think about you. We had a big meeting in regards to all the situation, and we would like to give you the information to know that you'll have all the support. Także Я очень счастлив видеть вас, и долго мы не виделись. И хотела сказать вам, что мы думаем о вас, и у нас недавно была встреча, на которой мы обсуждали все, что мы можем сделать для вас. Także z każdej strony będzie pomoc, nie tylko ze strony nas. Tutaj myśmy mieli spotkanie z GBC wczoraj i ustaliliśmy, że głównie będziemy w tej chwili wspierać waszą możliwość przyjazdu tutaj i zasiedlenia się jakoś, jeżeli będzie taka potrzeba. So we spoke with the GBC side, and we want to let you know that we will support mostly your arrival to Poland. If it's any more need, as in to staying for longer, we will of course support it. But mostly we want to let you know that your arrival here will be on our side to help you as much as possible. Я хотела сказать, что помощь будет оказана не только с нашей стороны. Вчера была встреча членов GBC, также обсуждалась возможность вашего приезда, и если вам нужна будет наша помощь, мы сделаем все, что нужно, чтобы вы чувствовали себя комфортно. Także będziemy zbierać na to też fundusze, żeby te wszystkie osoby, które przyjadą, miały jakąś możliwość startu. Jesteśmy w kontakcie z baktami i z Anglii, i ze Stanów Zjednoczonych, i z Węgier. Także wszyscy, że tak powiem, jakoś się w to angażujemy. I jeżeli będzie tylko taka możliwość, to będziemy pomagać. Inna możliwość to jesteśmy też w kontakcie z Aciutaprią, z Kijowa, który nam udostępnił konto, na które będziemy też wysyłać pieniądze, żeby on redystrybuował to w Ukrainie później. So to get not only here in Poland, but we're in touch with all the devotees around the world from Hungary, England, America, and other countries. We are now collecting the Lakshmi to support you in the needs that will come. We are also in touch with Achyuta Prabhu in Kiev, who is supporting this collection of money by setting up the account for all of this. Także jesteśmy też z wami сердцем. И также мы начали собирать деньги, чтобы оказать вам поддержку. Мы связываемся с преданными из Англии, Америки, Венгрии. И также мы в контакте с Achyutai Prabhu, который также сделает счет, на который будет перечислять деньги. Także wszyscy tutaj baktowie też w Polsce dzwonią i dopytują się, jak mogą pomagać baktom z Ukrainy czy z Rosji, ktokolwiek by to był. Także jesteśmy cały czas z wami sercem i mamy nadzieję, że spotkamy się wkrótce w lepszych okolicznościach. Jeżeli będziecie mieli jakąśkolwiek prośbę, pomoc, Rasikendra jest taką osobą kontaktową, ale będziemy to dystrybuować na inne świątynie, tak żeby każdy mógł otrzymać pomoc. All of the devotees around Poland are supporting you, and we are getting together in different ways to make sure that we can help you.
most importantly, we will send you the information on the platforms. Rasikendra Prabhu is the person who is open for all the contact for you. So you can reach him, you can, like Nandini said, you can reach her and all of us to make sure that we have all the communication open. И преданные из Польши, они звонят и спрашивают, чем они могут помочь преданным из Украины или из России. И знаете, что мы всегда с вами сердцем, и скоро будет отправлена информация. Надеюсь, что скоро с вами встретимся. И Расикендра Прабу, и Нандини, как она сказала, все мы всегда открыты для вас, чтобы вы с нами сконтактировали, с нами связались. Jestem cały czas z wami i mam nadzieję, że przyjmiecie mnie, że będę tak mógł być u was jeszcze nie raz na turze. I am with you all this time in my heart and thoughts, and I hope that we're gonna see each other on tour soon. Я все время с вами в сердце, в своих мыслях, и надеюсь, что еще мы много раз увидимся на туре. Thank you, Trisama Prabhu, for your. We will keep space for you on the tour. Спасибо, Трисама Прабу, мы оставим место для вас на туре. So, Ganga, you want to say something on the end? Ганга, хочешь что-то сказать в заключение? I think that everything was said, like Gurudev said, Nandini, Rasikendra, you, and my dad. Я думаю, что все было сказано. Гурудев сказал, Нандини, вы, Расикендра, мой папа. We are all with you, not only devotees, but also there is many websites already created with people who are ready to support, collect money and other needed items for this trying time. И мы с вами, не только мы, открыто много веб-сайтов, где готовы оказать поддержку разного рода в любое время. So it's not only devotees, but also the governments, as well as the other companies and groups who are supporting you and want to help you. So if you need any more information, like we said on the beginning, get in touch, let us know, we will send the information and we will be in constant communication with you. И не только преданные готовы помочь, также правительство организует помощь, существуют разные группы, веб-сайты. Если вам нужна помощь, вы просто свяжитесь с нами, и мы вам поможем. Thank you. Спасибо. Thank you very much to all of you. Stay healthy and in good shape. We all pray for this war to finish quickly, and I hope we will meet each other in Poland. Спасибо всем большое. Надеюсь, что вы все останетесь в здравии, в хорошей форме. И давайте молиться, что эта война скорее закончится, и мы вскоре встретимся в Польше. Thank you. Спасибо. Jai Ho. And soon, hopefully, we will announce when this war will finish. We are while the war is going on, we are working here in Poland on this year tour, and hopefully the war will finish soon, and then we will start the whole process to get you into the Poland. И надеюсь, что вскоре эта война закончится, потому что мы уже начинаем подготавливаться, и вскоре мы объявим все уже детали подготовки относительно польского тура. Thank you, Haribol. Спасибо, Харибол. Also, just last thing, whoever wasn't available to attend, we are recording this, so we will send this, upload it on our website as well. Send it to who wishes to have the recording. You can contact me. I'll send it forward.
Еще один момент. Все, кто не смог поприсутствовать сегодня, ведется запись, и она будет загружена. Можете этой записи поделиться с теми, кто не смог присутствовать, или можете связаться также со мной. Thank you, everyone. Stay safe. Thank you. Thank Всем you. спасибо. Будьте в безопасности. Оставайтесь в безопасности. Thanks a lot, Hare Krishna, dear devotees.